Kino ekitabo Aboogezi b'ebitongole bya gavumenti eya wakati ne kampuni ez'enjawulo ekya Public Relations Association of Uganda kigunjizibwawo mu mwaka gwa 1976 wabula olw'ekirwadde ekya COVID-19 bano tebasobola kuba na nsisinkano gye baba nayo buli mwaka ebayamba okwongera okumanyagana n'okukwatagana emyaka ebiri egiyise. Katikkiro akawungeezi akayise bano bazzeemu okusisinkana era Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga gwe baayita okubeera omwogezi ow'enjawulo olw'engeri gy'akuttemu ensonga z'obwakabaka okuzoogerera okuviira ddala mu myaka egy'ekyenda. Bw'abadde ayogerako gye bali, Katikkiro wa Buganda asoose kubategeeza obulungi obuli mu bakulira ebitongole okumanya abakozi baabwe n'embeera zaabwe. What systems have you put in place to gauge the attitudes of your staff? And mind you, direct communication from the lowest positioned members of staff to top management can also rattle the relations within the top echelons of the company or organization. So a balance, I think, should be struck so that top management or even the CEO knows what is going on with the low-level staffers. Ku nsonga eno kwasinzidde n'abasaba okulaba nga bamanya ebikwata ku bitongole biboogerera kibayambeko okubyogerera obulungi. And the PR machinery should endeavor to deliver the intended message as clearly as possible. You see, when a leader is second-guessed, then the response is usually lukewarm. I don't know whether there are any PR guys here from State House. You know, the president can't talk about COVID, and for an hour we don't know what he's talking about. I was like, who wrote this speech for the big man? Somebody says Don. Don doesn't work in State House. Katikkiro akozesezza omukisa guno n'addamu okujjukiza gavumenti nti abantu okumanya ennimi zaabwe kibayamba nnyo era tewali nsonga lwaki abantu bakakatibwako okuyiga ennimi engwira. We also love to learn other languages. However, we believe that any heritage is sustained best when using the native language. And a piece of advice here to the policy makers: if the government wants the people to learn Kiswahili, they should start by encouraging them to learn the local languages. The government should have that policy in the curriculum. Local language should be taught in primary throughout. If you are in Ankole, learn Lunyankole throughout primary. Bano abannyonnyodde ekifudde obwakabaka bwa Buganda obw'enjawulo mu nsonga z'amawulire ng'akyesigamizza ku kwogera okutuufu ate mu budde obutuufu kyokka teyeerabidde kubajjukiza nti tekinologiya naye alina kyayambyeko ennyo. Muzzling the press can cover up the dirt for a while, but the public gets to know that things are not right. Buganda is one of the most known kingdoms, not only in Africa but also globally. This is possible because of a number of reasons, key among which is the PR we have worked on for some time, which we work on all the time. President w'ekibiina kino Stephen Mwanga agamba nti bakoze ebintu eby'enjawulo okutumbula ekibiina kino n'okweyimirizaawo era bali mu nteekateeka ebaga etteeka oba amateeka kwe bayinza okutambulira. Mu mbeera eno, Dr. Chris Owomumbuga, minisita w'ebyamawulire mu gavumenti eya wakati, yeeyamye okubakwasizaako etteeka lino bwe linatuuka mu lukiiko lw'abaminisita ne paalamenti okusobola okuliyiisa. And some members here have been approached to do the final reading through the bill. So when we called the bill Owekitiibwa is intended to give us statutory recognition. Of my support as the patron and our support, we did agree that we draft a law which I will support you to have it processed in the Parliament so that we turn plough into a creature of the law. Wabaddewo okukubaganya ebirowoozo ku ngeri amawulire gye gayinza okusitula mu kampuni oba ebitongole eby'enjawulo. So if the editors don't have manpower, what does it mean for us storytellers who are behind the brand? When you come on this end where there is no money, inflation is not going away, what do you do because you're constrained? You have to start with relationship currency. Journalists need a story which is backed up with data, with figures, and I know that time is very critical in this. Katikkiro abadde awerekeddwako yaliko pulezidenti w'ekibiina kino era minisita w'amawulire mu bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Noah Kiyimba, omukungu Michael Roland Ssebuufu, Ssenkulu wa Bikal Ronald Kalungi, omukwanaganya wa ofiisi ya Katikkiro n'abakungu abalala okuva mu bwakabaka bwa Buganda. Mark Jackson Kasule, BBS Terefayina, Gambuuze.